Agora, a nossa segunda palestrante, a Vitória Frausin. Vitória? Frausin, desculpa. Frausin, não, desculpa, sorry. Frausin. Sorry. Gente, difícil. Vitória Frausin. Ativista têxtil, artista comunitária e coordenadora do Sewing Café Lancaster. Em sua apresentação, Vitória explorará as contradições do discurso Salve a Amazônia, apresentando o caso da mina de bauxita em Oriximiná, Brasil. Now, our second speaker, Vitória Frausin, not Frozen, a textile activist, community artist, and coordinator of Sewing Café Lancaster. In her presentation, Victoria will explore the contradictions on the discourse of Save Amazon by presenting the case of the bauxite mine in Oriximiná, Brazil. Vitória, agora a palavra é sua, bem-vinda. Vitória, you have the floor now. Welcome. Thank you for your... Oh, sorry. Let's start. Very much. Muito obrigada. Só para passar as coisas mais complicadas, minha língua é espanhol. So, just to make things more complicated, my original language is Spanish, but I'm going to try to speak them both, Portuguese and English, in my best. Saving the Amazon for whom? The case of the mineração Rio Norte bauxite mine in Oriximiná, Brasil. Salvar a Amazônia para quem? O caso de mineração Rio Norte em Oriximiná. Okay. The Amazon rainforest includes parts of Amazônia, a floresta amazônica inclui partes do Equador, Peru, Bolívia, Brasil, French Guiana, Suriname, Guyana, Venezuela, and Colombia, where I'm from. You can see the red dots there is my hometown in the Colombian Amazon. Os pontos vermelhos lá na Amazônia colombiana é minha cidade. Population in the Amazon is very diverse. You can find people from living in voluntary isolation, like the Tangaeri and Taromenane indigenous people in Ecuador. A população da Amazônia é muito diversa. Você pode encontrar pessoas morando em isolamento voluntário, como as comunidades Tangaeri e Taromenane no Equador. Até pessoas morando em megacidades, como Manaus, Brasil. To people living in megacities such as Manaus, Brazil, with over 2 million population. First mistake of the slide, sorry. Saving the Amazon for whom? So we're talking about people, and it's beyond the scope of this presentation to discuss about categories of people in the Amazon. So I am going to use the Brazilian classification for categories for people in the Amazon using Brazil. Além do escopo desta apresentação, discutir as categorias das pessoas da Amazônia. Mas eu vou utilizar 4 categorias utilizadas no Brasil para classificar as pessoas. Indigenous people. Native Amazonians, such as Satarimawe, that James is going to talk about in the next presentation, or Munduruku, and you're familiar with them once you see more in the photos and you relate more with the Amazon. Indigenous, são amazonenses nativos, como os Munduruku ou os Satarimawe, que o James vai falar agora, depois na seguinte apresentação. Ribeirinhos, that's my mistake.
Ribeirinhos são pessoas tradicionais, a mistura de indígenas, europeus e quilombolas, afros. Ribeirinhos are people, traditional people mixed of Europeans, indigenous, and Africans. Can you hear me properly? Yeah? Yes. Okay. We also have quilombolas. They are descendants of runaway slaves. Quilombolas são descendentes das pessoas escravizadas fugitivos. Colonos são pessoas que se assentaram na Amazônia após do período colonial. Colonos are those who settled in the Amazon after the colonial period. They are very diverse as well. So you have big migrations from Jewish, Japanese, myself, one of my grandparents, fathers was African, the other one was Italian, and my grandmothers, both of them are a mixture of indigenous and European, I guess, but it's impossible to trace that history, I'm afraid, so I can't give you any. Saving the Amazon for whom? Oh, sorry, did I say that in Portuguese? Yes, I did. People from the West, like we here right now, because we are connected, and waters touch waters everywhere. Pessoas no Ocidente, como as pessoas que estamos aqui neste lugar, porque a água toca a água a todos os lugares, né? No human lives and geomorphological processes that makes those lives possible. Vidas não humanas e os processos geomorfológicos que fazem aquelas vidas possíveis, né? From what? Are we saving the Amazon from what? Que a gente está salvando a Amazônia de quê? Timber, madeira, soya, oil. Esqueci como é o nome em português. Drug trafficking. Não, só óleo. Óleo, tráfico de drogas, gold mining in general, mineria de ouro, illegal fishing, fisheria ilegal, ilegal também, o mesmo que a mineria, né? Que é o caso que eu vou falar. No final, land price speculation, grillaging, any indiscriminate extraction, qualquer ação extrativista indiscriminada. Ver aqueles problemas como uma coisa independente e não reconhecer que é uma situação política, que é parte de uma estrutura econômica que a gente mora, a gente está como o gato, né? Not recognizing that those are not isolated cases. They are part of an economic system that prioritizes profits over lives. So really, we are saving the Amazon from economic structure that prioritizes profits over the life of system and the planet. A gente está salvando a Amazônia de uma estrutura econômica que prioriza as ganâncias econômicas sobre o sistema de vida da Terra. Isso é o que a gente está salvando a Amazônia de. Como? Reduzindo a pressão da extração de recursos da terra com a única objetivo de gerar riqueza econômica. How? Reducing the pressure from resource extraction with the only aim of profits.
So the case of mineração Rio Norte, Bauxite Mine em Oriximiná, Brasil. O caso de mineração Rio de Norte, ou mina de bauxita em Oriximiná, Brasil. A mineração Rio Norte é o quarto produtor mais grande de bauxita do mundo. Mineração Rio Norte is the fourth largest producer of bauxite in the world. It provides aluminium for the things we use every day, like beer and soda cans and mobile phones, planes, cars, and what you see everywhere. É alumínio utilizado para as coisas do dia a dia que a gente usa aqui no Ocidente e lá em todo mundo, né? É como lata de cerveja refrigerante, lata de borracha, computadores, celular, e aquelas coisas que a gente está bem familiarizado, né? Mineração Rio Norte está ubicada no Rio Trombetes, na metade da Amazônia brasileira, como você pode ver aqui lá no mapa. In an area called Oriximiná, Brasil. Oriximiná é aquela área que está. It's in Oriximiná. They started in the 70s, encouraged by the dictatorship. Eles começaram nos anos 70 pela ditadura militar. A ditadura abriu terras para a mineração a grande escala como esta, e há o peligro com o governo Bolsonaro, que ia fazer a mesma coisa, né? Ele ia incentivar para fazer isso de novo. Because of with the Bolsonaro's government, that was the plan. He wanted to encourage mega mining, large-scale mining in different parts of Brazil. When they moved there, there was a community. Well, at the moment they live about 37 communities. The majority of them are quilombolas, the descendants of runaway slaves that have been living there for over 100 years. Tem mais ou menos 37 comunidades de lá, a maioria são quilombolas, também tem ribeirinhos e indígenas. E os quilombolas que estão morando lá há mais de 140 anos. Boa Vista, when they arrived, they displaced 90 families from the land they had, and they made the town and where they are at the moment. If you go to the webpage and you check, and they have lots of books and amazing things, and you say, wow, great, it's sustainable and it's great, and they have really cool stuff. For people who have the pleasure or not to be there and see it with their own eyes, it's just shocking, and that's why I wanted to show the story, because it's just incredible. Se você olha na internet, toda a publicidade deles é perfeito, né? Mineração sustentável. Eles falam que eles têm trabalham com a comunidade da floresta, sempre estão escutando eles. Trabalham com ICMBio, que é a instituição Chico Mendes. They work with ICMBio, which is the Chico Mendes Institute, which is a non-administrative arm of the Ministry of Environment. You can see in the photo there is somebody from the Chico Mendes training the 2 Quilombola people with something that looks like turtles. So one of the claims people had there was like they are always controlled. They are told when, what, how to harvest and to pass. Sometimes they can't. There are hours they can't just pass
take the children to the school because the turtles are migrating or something like that. So they do control them a lot. So, isso é meio bio, como você pode ver na foto, eles estão treinando pessoas quilombolas, que estão morando lá há muito tempo, com uma população de tartarugas, parece, e eles sempre estão treinando as pessoas lá para ser sustentáveis. Eles they claim that they follow legislation, they have full compliance with social and environmental conditions, and they have constant dialogue with the communities and respect the traditional people living there. They provide jobs, education, health service, and amazing, great. As you can see there, where the thing is, so this is a Batata lake where they have just throw away all the waste from the mining. Esse é o Lago Batata, onde eles jogam todo o lixo da mineria. Essa outra imagem tá por enquanto eles estão controlando os quilombolas para cruzar ou não cruzar o rio. Essas são as consequências que eles têm, né? This is a close-up map. So you have a Porto Trombetas. They arrived there and they made enclosure. So they removed 90 families from the land. They enclosure the site. And it's like, I mean, if you see Black Mirror, it's like that. They can't, it's like big walls. In order to enter there, you have a special permission. You can't, Nivaldo was the person who took us there. He was a driver at the time. He lived down the river. So on Mondays, they took the boat to Porto Trombetas. He worked 8-10 hours, depending on how much they need them. And then he had to go out and sleep in the boat. And that is more or less the conditions with everyone. So they only are allowed to get there to work. So Porto Trombetas got, desculpa. Porto Trombetas é uma cidade de mais ou menos 6.500 pessoas. Eles têm um encerramento, né? Eles estão fechados, eles não têm contato com as pessoas de lá, são pessoas brancas de classe média, que tem escola, tem academia, tem um hospital com todos os recursos. Uma cidade branca afluente, né? Eletricidade, todas as pessoas têm até aeroporto. So there you see they got shopping centers, airport, hospital, well provides hospital, schools, and all the stuff. While the Boa Vista community, they haven't got electricity. They just got running water a couple of years just before COVID. The closest hospital is 6 hours downriver. They rely now 90%, 70% of the population in Boa Vista, 70% of the working population in Boa Vista and the general origin area worked and rely on works in Porto Trombetas because they lost access to the land, to common lands. They have they lost access to the land. They lost the right to gather and to harvest forest products like Brazil nuts and anything they used to gather before. They haven't got lands to hunt. The company limits the rights to grow food. So basically they are completely dependent right now. And their children lost the knowledge to live out of the forest. As pessoas de Boa Vista não têm eletricidade, não tem, até agora eles têm água corrente só antes do Covid.
Não tem hospital, hospital mais perto, fica 6 horas do rio para embaixo. A segurança alimentar deles está muito perdida, né? Eles, 70% da população trabalhadora, comunidade de trabalhar, depende deles. São trabalhos que são muito baixos, que não são bem remunerados. Um estudo falou recentemente que eles ganham menos da metade da média do ingresso brasileiro. Nem sequer estão sendo pagados o suficiente. Eles estão perdendo conhecimento para viver da terra da maneira tradicional como antes. E o ambiente está sendo poluído. So the environment is being polluted. It is a very good example of enclosure of land and people and resources, dispossession and displacement. So also the intense shipping traffic has had big effect on the river. Some of the chemicals going into the water are, well, I had a list here, but I can't find it, so let's keep going. And they also have a brothel. That really shocked me. So there's no electricity, nothing else. We were going up the river and they have a brothel down there for the service of people, white people coming from normally the south or from overseas. Eles também têm bordel perto de lá para o serviço das pessoas da mineração. What could help quilombola people in Oriximiná? Que pode ajudar as pessoas quilombolas de Oriximiná? Aquela mapa, eu acho que ilustra muito bem. Se você, aquele ponto vermelho lá é Porto Trombetas. In that red dot that you can see there is Porto Trombetas. The yellow areas are land that have been granted, because this is also a story of resistance. They've been completely dominated, but they also have resisted, and they were the very first Quilombola town in 1988 to have rights over the land. So they got the rights for the yellow areas, you can see it there. So a bit yellow by Porto Trombetas, and the rest are different areas. Ela também é uma história de resistência. Eles levam mais de 40 anos lutando pelo direito da terra. Eles têm um exemplo muito interessante de resistência, e é o primeiro população quilombola que tive direito de titulação da terra. Lá naquele mapa você pode ver, olhar as partes amarelas, são terras tituladas. As partes verdes são aquelas que eles estão lutando ainda para ter, porque ele não tem acesso a segurança com aquela terra, e onde você vê aquela linha vermelha, é onde a mineração ainda tem mineração ou tem plano de mineração. Então, esses que estão impedindo que eles tenham a titulação da terra. The green area are areas they are asking and they are fighting for to have rights, because the red outline you can see there is where they are either mining or planning to keep mining, and that's why they haven't got the right yet for that land. And if you go closer to the map, you can see, I mean, there is access to this map if you want to learn a bit more. The purple areas are a timber extraction, legal. And then, so that is something, if they recover the land, the rights to access to the land and access to life, actually, is one of the things that could help. And from the West, one of the things is less demand from aluminium. Political pressure for returnable, refillable systems, demand source reduction legislation,
legislation discouraging throwaway systems, and reconsidering recycling as an alternative. Recycling is not enough and is never, ever going to be. And it's been used and co-opted by the big companies since the 70s to make us think that is great. We can keep doing what we are doing because we're recycling. Forget about it. That is a fantasy. Ok, a gente pode fazer do ataque do Ocidente, demandar por menos uso de alumínio, tem muito less uso de alumínio, ou seja, agora todo é descartável. Uma pressão política para sistemas retornáveis e refiláveis. Para reencher. Para demandar uma legislação para reduzir materiais, né? Legislação também para combater aquela cultura de descartáveis e reciclagem, esquecer reciclagem como alternativa. Não é suficiente e nunca tem sido suficiente e nunca vai ser suficiente. É um espelho para a gente acreditar que é possível seguir pegando recursos do solo para botar. I think that's it. I had other things to tell you, but I just forgot about. So if you have any other questions, I think the main thing was about, I wanted to make a picture of how wide and different the Amazon people are and all the different interests and actors. And this is a political issue. It's not individual. It's not casual that you get mining gold and there are no separate accidents and incidents happening. This is a structural problem. And that's what we need to look at. Otherwise, we are going like the cat, displaying nothing. Eu acho que é isso. A ideia principal era dar uma ilustração de quão diferente as pessoas da Amazônia somos e como é importante entender o problema da Amazônia como um problema estrutural. Não é um acidente aquele da Ortina, ou o que acontece com mineria, com os munucos ou com a queima da floresta. Não é acidente, é um problema estrutural de um sistema econômico que a gente tem que reconsiderar. Muito obrigada.